hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usa ka niya karon. Di ta magdugay ang atong calendar for the month sa atong mga messages about fatherhood. So sa sunod semana ang atong mga mensahe is about leadership. So nindog ta mao ni atong mensahe karon Psalms 128, 1 to 4. 1 to 4. Psalms 128, 1 to 4. Kanini siya, dili lang ni para mga amahan, tanan ni mga lalaki, ulitaw pagkakaroon, moabot magyong panahon nga maminyo ka, mahimo kang father, at least na kay background, unsaon pagdumala sa imong pamilya. O babae ka, na kay masulti sa ibong mahimong bana later on. Nga mao ni ang mga pamaagi sa pagdala sa panimalay. Okay? Okay lang mo? Psalm 128 verse 1. Kamoy basa ana verse 1 ready? Ready, read. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. Verse 2 go. For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and he shall be well with thee. Verse 3 go. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Verse 4 go. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. Apo tama na malangit nun, buhay na mga Diyos. Salamat Ginoo nga nagapadayon mes pagsimba kanimo amahan. Salamat sa wisdom imong gihatag sa among Sunday school teacher sa mga hamtong. Salamat sa wisdom kasing-kasing nga gihatag nimo Sunday school teacher sa kabataan. Ug among gipasalamatan ikaw amahan bisan sa manindot nga awit sa choir. Salamat kay Ginoo nga diya sila Lord ang among mga estudyante na kauli. Ug among gipasalamatan ikaw nga ania sila sa choir, nagabarog sila Ginoo pagdaig diha kanimo. Ama na mo langit nun, among ipangamuyo nining kahaponon, tagay gahom ang imong pulong, kini imong lipon, tagay igsusulti, tabone kami sa bililhon imong dugo, ko ang malama sa lading imong ulipon, abuga ang mga evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ. Kung among ipangamuyo kanimo Ginoo, kaning among ipanggamit nga mga ekwipo, ilikay sa mga obstruction lamahan. Kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay. So mao ni ang inyong gibasa ingon diri, bulahan ang matag usa nga nagakahadlok sa Ginoo og nagalakaw diha sa iyang mga dalan. Kay ikaw mukaon sa hinaguan sa imong mga kamot. Magmalipayon ikaw o kini magmaayo kanimo. Ang imong asawa mahimong ingon sa usa ka mabungahon nga paras sa mga kiliran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom sa ulibo, sa palibot sa imong lamisa. Verse 4, tanawa nga sa ingon ini nga paagi ang tao nga nagakahadlok sa Ginoo paga panalaginan. So wala nindot kayo nga pulong sa Ginoo, magbasa gyud tagpulo sa Ginoo, puro man gyud para malig-on gyud ang atong malig-on ba atong kalag. So mao ang mensahe nato karon, fathers who fear God. Fathers who fear God. Karon atong tagaag pasidungog ang mga amahan, atong i-consider ang design sa Ginoo for fatherhood. The world often measures a father by his success.
Ang kalibutan kasagaran ilang gisukod ang kalampusan sa amahan pinagi sa ilang bahandi, to wealth, pinagi sa ilang influence, pinagi sa ilang accomplishment. However, God measures a father by his relationship with the Lord. Psalm 128 presents a beautiful picture of a godly father and the blessings that flow from a life lived in the fear of God. It shows us that the foundation of a happy home is not money. The foundation of a home is not education. The foundation of the home is not social status, but a father who fears the Lord and walks in His ways. A godly father lives more than an inheritance. He lives a legacy of faith. So, karon kahapon let us examine upat ni ka mga kamatuoran concerning fathers from this passage. Kaning passage nga atong gibasa. Number one, a godly father fears the Lord. Mao na ang number one. So, atong gibasa kaniha, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Now, the first characteristics of a blessed father is that he fears the Lord. Duna gid say kahadlok sa Ginoo. And the fear of the Lord is not a terror. Dili ni terror nga maoy makapalayo nato gikan sa Ginoo. But it is a reverence. Dako kayang pagtahod nga maonay makadala nato pasuod ngadto sa atong buhi nga Dios. It is deep respect. Mao na ang fear of the Lord. It is a deep respect. It is a deep honor and obedience towards God. Proverbs 9:10 ingon dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Ang kahadlok sa Ginoo mao ang sinugdanan sa kaalam, ug ang kahibalo sa balaan mao ang pagsabot. A father may provide food. A father may provide clothing. A father may provide shelter. But if he does not know God, he is missing the most important responsibility. Children learn much more from what fathers do than from what fathers say. So, you can follow in the screen, a father who fears God reads God's word. A father who fears God prays for his family. A father who fears God leads by example. A father who fears God worships faithfully. A father who fears God lives a life of integrity. Isang mabasa nato in Deuteronomy 6-7, ingon dito sa 6, o kini ang mga pulong nga ako nagsugo kanimo nini adlaw, maanaa sa imong kasing-kasing, ug ikaw sa makugihon mutudlo kanila ngadto sa imong mga anak, ug musulti mahitungod kanila sa diha nga ikaw nagalingkod diha sa imong balay, ug sa diha nga ikaw nagalakaw diha sa dalan, ug sa diha nga ikaw nagahigda, ug diha nga ikaw nagabangon. So the greatest gift a father can give his children is not wealth. Is not wealth, but a godly example. Godly example. So sa may application na niya siya, fathers, your children need to see that God is first in your life. Your walk with God will influence generations after you. So number 2, a godly father walks in God's ways. Sa ito nabasa na, ingon dre, that walketh in His ways.
Psalm 128 verse 1. The fear of the God is demonstrated through obedience. Many claim to know God, but true faith is seen in daily living. James chapter 1 verse 22, ingon dito, what be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. So, mauna niya siya, a godly father walks in God's ways at home, at work, in public, in private. His life reflects the character of God. Joshua 24:15, ingon dito si Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua understood that leadership begins in the home. Children are constantly watching. They notice whether their father tells the truth, keeps his promise, and demonstrates Christian character. A father's walk often speaks louder than his words. Nata illustration ano niya siya. Dunay gamay kayong bata, gipangutana siya, unsa man gyoy buot pasabot anay Christian. Gipangutana ang bata. Nitubag ang bata, ingon siya, is a Christian is someone who acts like my father. Malagi ingon sa bata. So mayon kag unsa na kala nga testimony. But every father should desire that kind of influence. So sa may application ani, fathers, your family needs a leader who follows Christ. The best way to lead your family is to walk closely with God yourself. Number 3, a godly father enjoys God's blessing. Maunay hunaon gyud nato gyud. A godly father enjoys God's blessings. Katong gibasa nato Psalm 128:28 yun diha, for thou shalt eat the labor of thy hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Yun dito, kay ikaw mukaon sa hinaguan sa imong mga kamot, magmalipayon ikaw og kini magmaayo kanimo. So, ang Ginoo nagsaad siya panalangin upon the man who fears Him. This does not mean life without problem. Dili bot pasabot ng kinabuhi, wa na problema. It means a life under God's favor and care. So mao ni ang experience sa godly father. Mao ni ang ma-experience sa godly father. Point is satisfaction in his labor. Satisfaction in his labor. For thou shalt eat the labor of thine hands. So God blesses on his work. Ecclesiastes 5:19, ingon ito, every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor. This is the gift of God. So yun dito, ang matag tao, usab, nga sa kang kinsa ang Dios nakahatag og mga bahandi og katigayunan og nakahatag kaniya og gahom sa pagkaon ini og sa pagkuha sa iyang bahin og sa pagkalipay diha sa iyang kahago, kini mao ang gasa sa Dios. So a father should be diligent and hardworking. Kaya ngon din is Pablo, 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, if any would not work, neither should he eat. Katong dili mo trabaho tapulan, ingon siya, dili na pakanon. Mao na kinahanglan masabtan nato na sa matag usa. So kinahanglan ta magkoge satisfaction is labor. Point B ang yang ma-experience happiness
in his life. 128 to ingon happy shalt thou be. True happiness comes from God's blessing, not worldly possessions. Proverbs 16:20 ingon dito, he that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusted in the Lord, happy is he. Seeing my experience niya, puwensi, peace in his circumstances. Kalinaw sa iyang kinabuhi. Ingon dito sa to, Psalm 128, and it shall be well with thee. God's presence provides peace even during difficulties. Isaiah 26:3, ingon dito, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. So ang application niya siya, a father who walks with God enjoys blessing that money cannot buy. Dili mapalit og kwarta kanang kalinaw nga batio nimo sa imong kasing-kasing. Dili mapalit og kwarta kanang kalipay nga naa sa imong kasing-kasing. Bisan kanang contentment, kontento kay ka sa imong kinabuhi, di na mapalit og kwarta, and the assurance of God's presence, dili na mapalit og kwarta. Number 4, a godly father blesses his family. A godly father blesses his family. Mao na itong gibasa dire sa 128, 3-4. O kamo ko na ibasag otro. Verse 3, read. Thy wife shall be as a fruitful vine in the sides of thine house, thy children like all the plants round about thy table. Verse 4, go. Behold, the last shall grant the last that feareth the Lord. Verse 3, ingon dito, ang imong asawa mahimong ingon sa usa ka mabungahon nga paras sa mga kiliran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga panom nga ulibo sa palibot sa imong lamisa. Kundi ingon tanawa nga sa ingon niini nga paagi ang tao nga nagakahadlok sa Ginoo paga panalanginan. So, mao ni ang mga ma-experience ani niya siya, blessing upon his wife. Panalinginan, blessing upon his wife. Yung dito, thy wife shall be as fruitful vine. Nine, kanang vine dere, the vine speaks of beauty. The vine speaks of fruitfulness. The vine speaks of blessing. So a godly husband loves his wife and cares for him. Ingon si Pablo, Ephesians 5:25, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Mga bana, higugma ang inyong mga asawa, bisan sa samang paagi si Kristo na higugma sa iglesia ug mihatag sa iyang kaugalingon alang niini. So, kanang asawa, mo flourish na siya, mulambo na siya, kung kanang asawa nato ato na higugmaon. A wife flourishes when she is loved. She is respected and spiritually encouraged. So, mao na ang atong mga message. Point B, blessing upon his children. Panalangin. Ingon dito sa 3, ingon dito, thy children like olive plants round about thy table. So, olive plants, nag-symbolize ni siya growth. Symbolize vitality, and symbolize future blessing. Children thrive in a home where God is honored. Proverbs 22:6, ingon dito, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bansaya, ang usa ka bata diha sa dalan nga iya gayod nga sumayon o sa diha nga siya tigulang na siya dili mobiya gikan niini. So, the family table represents fellowship. Nag-represent ng fellowship.
The family table represents fellowship, represents instruction, represents unity, and daghan pa kay mga biblical lessons nga itudlo nato around the family table. So, point C is blessing upon future generation. Blessing upon future generation. Proverbs 20 verse 7, kamo kunoy basa ng Proverbs 20 verse 7. Read. The just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. You see? So, a godly father's influence extends beyond his own lifetime. So, Proverbs 20 verse 7, ingon dito, mauna itong gibasa, the just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. So, the legacy of a godly father, ang panulundon sa Diyos ng Amahan, continues through children and grandchildren who follow the Lord. So ang application na fathers, your influence reaches farther than you can imagine. Your faithfulness today may impact generations tomorrow. So, mao ang conclusion sa itong mensahe. Psalms 128 paints a wonderful portrait of a father whom God blesses. Such a father fears the Lord. Such a father walks in God's ways. Such a father enjoys God's blessing. Such a father blesses his family through his example. Now, the world needs more fathers who will stand for God. Homes are strengthened when fathers lead spiritually. Churches are strengthened when fathers walk faithfully. Nations are strengthened when fathers honors God. Malakay 4:6 ingon dito, and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. So, ingon dito, og siya muliso sa kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, og sa kasing-kasing sa mga anak ngadto sa ilang amahan. Basin ako moabot og muhampak sa yuta pinaagi sa usa ka tunglo. So, may God raise up fathers whose heart belongs to Him and whose lives point their families toward heaven. So, mauna akong invitation sa mga amahan. Fathers, are you walking in the fear of the Lord? Are you leading your family by godly example? Have you placed your faith in the Lord Jesus Christ? Today is the day to renew your commitment to God and your family. Let the father determine his heart, sama ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Nindog ta, mag-aputa. Mahal mo langit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong pulong. Salamat sa imong mensahe in the book of Psalms. Salamat kay Ginoo nga ikaw sa kanunay nagahatag na mo og mga pahinumdom, amahan, nga kami, Ginoo, magapadayon gyud kami sa pagtudlo sa imong pulong, labi na sa among mga anak, Lord. Mahal mo langit nun, nangamuyo ko kanimo, Ginoo, nga kining mensahe, dili ni mo labayng kawang, Ginoo, ipalugdang nas kasing-kasing sa matag usa. Amahan, kinamo pag-ampo, pangaliw po kanimo ang tanan ini, amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Amen. Na-bless ba mo sa mensahe? No, even sa ato mainahan, our faithfulness today impacts generations to come. Amen. So balik ko na to, giyawhag na to matago sa let us remain faithful. Amen.
Kaya karon na alang sa itong pagtapos to panibahon, let us have our last song this afternoon. Akong hangyo na matag-usab, manindog ta. And we're going to sing Victory in Jesus. Okay, first stanza ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groanings, of his precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me, I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 2, I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me, I knew him, and all my love is to him. He plunged me beneath the cleansing flood. Last verse, I heard about a mansion he has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption soaring. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Amen. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me, I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Let us bow our heads as pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this wonderful afternoon. Salamat, Lord, sa mong panimbahon karon. Salamat, Lord, sa kadaugan sa mong Sunday School, bisan panining preaching service. Salamat, Lord, sa mga taong imong gigamit, Lord, alang sa kadaugan ni ining nga buluhaton. Heavenly Father, among ginapangamuyo kanimo, Lord, bless our pastor, O God. I-bless ang ministry diri sa Banale. We are praying, Heavenly Father, nga imong church diri amahan nga ma-flourish pa. Ama po usab ginapangamuyo kanimo amahan. I-bless ang matag-usa, labi na sa mong pamamauli karon. Dala kami safely sa mong tagstag sa kapanimalay, Lord. And among ginapangamuyo kanimo pag-usab amahan. Susama sa wali, Lord, we are praying, Lord, nga ikaw amahan baga taguyod o mga ligon nga mga amahan ini nga iglesia. Not only that, Lord, but we are praying, Lord, for everyone to be faithful, O God, for we know
nga this will affect generations to come, O God. Ay na mo ginapangamuyo kanimo amahan nga ang faithfulness na mo sa mo ang kinabuhi makit-an unta ni sa mga generations to come, labi na sa mga anak amahan. We are praying, Heavenly Father, help us, Lord, to build makabuild nga amahan og mga lig-on pa nga pamilya. Amo apod usab ginapangamuyo amahan alang sa mga kauban sa church nga wala makasimba. Some of them, Lord, nga on travel. Some of them, Lord, are assigned to other areas. Ay namo ginapangamuyo kanimo amahan nga imong panalangin, Lord, ipadangat nimo kanila ang imong proteksyon ug imong gugma. Bisan pa ang matag usa karon amahan amo ginapangamuyo nga imong grasya ug kaluoy amo ang maangkunan. Amo pod usab ginapangamuyo, Lord, sa lain na pod nga semana sa among kinabuhi. Amo usab ginapangamuyo kanimo amahan, proteksyon ni kami amahan, iiway kami sa tanang matang sa disgrasya. Bisan pa, Lord, we are also praying, Heavenly Father, sa mga kauban namo nga magabiyahe, protectionally sila amahan, dala sila safely sa ilang mga destinasyon. And Lord, we are also praying, Lord, bisan pa sa naing mga balatian, we are praying, Lord, nga ikaw magahikap kanila silang balatian, makabaton sila kaayuhan. We are praying, Lord, for Doy-Doy, Ibina, nga ikaw, Lord, mag-aayo kaniya amahan. Bisan pa, Lord, ang ginapangamuyo kanimo, Lord, i-bless yung church, i-bless ang ministry, i-bless, Ginoo, Lord, ang mga tagpangandoy na mo alang sa imong bulaton. Kining tanan amahan ang mga ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Dios sa walay kang turan. Amen.